Aber Bristol? Ja, die Frage, wohin? Der Rund war nix. I've already seen it. Der war der Abdruck, aber ich brauchte irgendwas dafür. Da sind wir mit den Steckerl. Oder brauche ich vielleicht die Steckerl im Archiv haben? Das heißt zurück zur Polizeistation. So, wieder mal Onkel Policeman. Weißt du was? Meistens nicht, gell? Passt der da? Auch nicht. Wobei, passt schon. It holds firmly. Hopefully. Mein Gott, wo geht der Keil? Und? Hinter mal weg da. Bedeutet, das komme ich da noch nicht. It's pretty heavy. Who knows what's inside? Pretty heavy. Kriegt das Ding auf? The lock is in relatively good condition. Perhaps I'll be able to open it, even without an axe. Jetzt möchte ein Beil haben, ja du Depp. Ein Beil habe ich schon gesehen. Das bedeutet wahrscheinlich zurück zum Anwesen, oder? Oder warte mal. Der Key bei der da. Wird das? And what's this? Und was hast du denn? I don't know. I probably expected too much. Newspaper cuttings, plenty of notes, like this one. A worker murdered in the shipyard. Mad William targets another victim. Locklear's note, a false scent. He didn't write why. He must have been collecting this stuff for years. Pity he couldn't finish his work. Yet when I need solid information, this may be a good source. Information habe ich gekriegt. Hast du mehr? I expected to find the results of years of Detective Locklear's work, and I get this. Ja, die Box, was tue ich mit der Box? Warte, so einer? Kein Schwein, gell? Irgendwas der Gipsen kann ich nicht. Beweise ich nicht. Mit der Lupe nix. Und ansonsten. I think Lockley didn't exclude the family doctor. Is there something about him? Here it is. A newspaper article. Family doctor James Stewart's keeps dark secret. Lockley's note. Call to questioning. Extension line 112. Well. Aber jetzt hat er's. Denn wenn er meint, dann hat er was. So, da drunten nichts mehr. Und jetzt hat er was notiert. Ja, der Verdächtige. Der Familiendoktor. Den muss ich finden. 112.
without correct questions. I cannot search for correct answers. Ja, das bedeutet, an Telefon, oder? Dann ruf ich an. Bei dem Halunken. Detective, you'll like this. Was möchten jetzt? This came for you. An autopsy report. Do you want me to leave it in your office, sir? No, thank you. I'll take it right away. Der Autopsiebericht um jeder. Da nix Neues. Was steht drin hat? Cause of death of Mr. Talbot, the gravedigger. He bled to death from the wound on his neck. It was probably caused by the grasp of sharp claws. The wound is of irregular shape, definitely not caused by an edged tool. No traces of bite either. I don't believe it was done by an animal. Such a wound could be easily faked. Also ich sag dir, wir müssen nochmal auf den Friedhof. Also jetzt Blick, gell? Awake Monster, was sagt dann? Vampire im Stadt. Aber Bristol konnte da anrufen. Bei den Typen. Detective Sergeant Briscoe, I need to talk to Dr. Stewart, please. Extension line 112. Yes, right now, if it's possible. Thank you. Good day, Mrs. Stewart. Detective Inspector Briscoe speaking. I'm afraid I can't understand you. I need to talk to your husband. It's urgent. Missing? For how long? I see. Have you reported it to the police? No, unfortunately, I'm working on another case. I had hoped your husband could help me explain several details concerning Sir William. Please, calm down. The body wasn't found. I mean, you have no reason to think that. You should stay at home. Maybe he will return. Please, if he does, tell him to call me as soon as possible. Thank you very much. Try not to think about that. I'll inform you of anything we discover. Goodbye. Sir William's personal doctor disappeared. He probably wanted to keep out of the journalist's sight. That makes sense. But I'm sure he wouldn't leave his wife behind. Something is going on, and I have a bad feeling about it. Also Leute, der Doktor wird vermisst. Vielleicht hat er ein paar reingekommen. Pass auf, da war zu. I'll feel much more comfortable if the gun stays where it is. Brauchst keine Gun? Dann gehen wir, wenn du keine Gun brauchst. The pistol is still there. Das heißt, wo man hier sieht. Da ist ein Policeman. Warte, was von einem verschwundenen Doktor? Would you look at the report from the 12th or 13th of November? Missing person James Stewart. Just a minute, sir. Hey, der Typ hat die Ruhe weg, gell? Yes, we have Mrs. Stewart's report. Her husband supposedly hasn't returned from a funeral of his old patient. Sir William? Exactly, sir. Perhaps he has not left at all. Thank you, officer. Ja, der Dr. Stewart. Ist er gleich verdächtigt?
Er wird vermisst, gell? Ein Fake-Tod. So, jetzt die Frage. Jeder ist unter dem Friedhof, oder? Mit der Karte? I'll come back when I need. Nix nice. Ja gut, ich freut sich nicht, aber ich frage trotzdem. Vater, da bin ich wieder. I have a problem and only you can help me. If that is so, I'm at your disposal. I have to know what happened immediately after the funeral. I'm asking specifically about James Stewart, Sir William's personal doctor. I do not know what you wish to hear. Anything? Did you see him leave or talk to anyone? He might have been distressed. Can you recall anything? I am afraid I cannot. Which is rather strange. Just any information. For example, who he talked to or who he sat next to at the funeral. I'm beginning to think that you don't want to tell me. Enough, detective. I cannot bear these insults. That's rather convincing. I'm sure he knows something, but I doubt he is the murderer and ghoul. Alte Frage. Ein Choleriker, das ist so. Oh, das war mal. War das was nice? Nicke. Nicht, dass irgendwas aufblinkt. Jetzt schau mich da oben. Denn ich sag mal, da geht noch was. Mit den Depperten gibt's gar nix. Mit den Schirm auch nicht. Combination? Ja, nicke. Warte mal, Zeitung. I can't understand how they managed to develop the photograph with only half the broken pieces. Maybe I could put the whole image together. It wouldn't be perfect, but at least I'll have a complete image. Komplett Image, ja, pass auf. It's pretty difficult to put glass pieces together, but I think I did well. Und jetzt habe ich, was ich zeigen Sie. Meint das unter die Lupe nicht mehr? Ja, nicht, oder? There is something odd about that photograph. I should compare the angle of the view with the camera's position. Die Kameraposition. Na, warte mal. Da bleiben. Da geht nix. Mehr hast du nicht, oder? Abhändeln kann auch nicht mehr.
Scheiße, Mann. Ich glaube, ich hänge ein bisschen. Aber sag mal in den Foto die Zeitung. Vielleicht breit er sich. Ja, nicht, gell? Ja, das ist die Frage. Wen frage ich doch? I'll come back when I need. Du, so wie der Journalist. Damit der Forrest. Wird der vermisst? Ja nicht, oder? So, wir plaudern nochmal mit der My Lady. Vielleicht gibt es da was Neues. Aha, trägt den Köter. I don't want to delay you, but may I borrow Sir William's dog? Only for a short time, if you don't mind. I'm not sure. I'd have to ask Milady. Wait, stay here. There's no need to bother her with such a detail. But Milady might get angry. She doesn't have to know. Don't you think she has more important things on her mind and needs rest? You're right, sir. Take it. But promise me it won't be for long. You have the word of a gentleman. Und die Dame des Hauses hat die Zeit, um ein bisschen zu plaudern. As the maid said, this is only... Niki, And I had thought... den möchte ich nicht sehen. Der ist auch nicht. Mit den Diamanten. War ja nichts, oder? Und der Köter? Ah, nicht, oder? Geht nichts mehr. Ja, da marschieren wir mal. Mach ich mich zurück. Zurück zur Polizeistation. Der Key bräuchte nochmal. Ja, die Kamera. Could you please send someone to bring a camera to St. Patrick's Church? It was found yesterday at the crime scene. I need to have it exactly at the same place. Count on me, sir. Und die Cam wird mir geliefert. Freihaus. Ein geiler Service. Ja, bin ich gespannt, ob die so schnell sind. I'll come back when I... Ja, wenn wir planlos gehen. Eine Cam, ja, bin ich gespannt. Tatsächlich, schön. Yes, I think he's at the same spot I found him yesterday. What speed! My colleague from the reception certainly knows how to surprise people. Damn journalist, tricking me like that. The angle of the camera's view doesn't match the photo in the papers that he definitely took yesterday. Now it's clear how he managed to take the pictures of the gravedigger behind my back.
He was here before us. Then he played a little trick to disguise how he got those pictures. Mr. Nathaniel Forrest might be behind all this. Murders and gossip every day. Just to increase the sales of his rag. If I ever get him to jail, I'll shake the soul out of him. Soll ich mir sagen, wir sollten den Journalisten aufsuchen? I'd rather not touch it. It's very fragile. Aber das ist immer noch von Bedeutung, gell? Einen gibt's doch hier, kann ich nicht, gell? Was hat da nicht geschrieben? Ebenfalls verdächtigt, ja toll. Das braucht er nimmer. Und jetzt? Beim großen Fordern? Auch nicht, oder? Und Karte, alte Socke? I'll come back when I... Er weiß nichts und kann nichts. Und Policeman, da bin ich wieder. Was sagt mein Telefon? There's no need to bother anyone yet. Kann gut bleiben. Well and truly locked. Und das drum ist zu. Das habe ich die Fingernägel. Irgendwas angibsen kann ich auch nicht, gell? I'll feel much more... Die Knarre wird er nicht haben.